All right, we got the board lowered down, caught my breath. Now we're ready to put it back up. I'm not afraid to show my failures. That's how people learn. Plus, I want my kids to know what happens when something goes wrong. You just have to come up with an idea and fix it. And a lot of times in construction, that's what it's like. Especially if you're lifting a big heavy beam or something and it won't quite go in. You got to have a backup plan in case it doesn't work, so nobody's under there getting smashed or a big wall or something like that. Okay, so luckily this is just a cabinet, but still this is a really heavy cabinet, and I thought I had the ledger board down far enough, but it was just that extra 1/8 of an inch. So we're ready to put it up now, and it should go in. Agarra la cámara, mamacita, ponte donde estabas y fílmanos a nosotros. Ya está filmando, no tienes que hacer nada. Que no bloquee tu dedo la cámara. Espera. Ahora sí, levanta. Ponte aquí como yo estoy. Ok, espera. No levantes todavía. Ya está. Ok, suelta. Ok. Si vas a ponerte aquí, ¿sí? No se va para abajo, lo único que puede pasar es que... muy bien, yo lo voy a levantar. Así de esta forma. So now we got it up that much, I just have to shim the rest of it up so it goes up tight. Levanta. Ok, ahí está bien. Una la otra barra. Ok. Sigue sosteniendo. Voy a poner algo de este lado. No se va a caer. Suelta y agarra la barra y pon la barra en la esquina y vas a palanquear hacia arriba. Pon aquí y palanqueas hacia arriba. Ay, se rompió. Ponte como estabas. ¿Ves lo que estoy haciendo con la espada? No, no puedo ver nada. Ok. Yo lo voy a sostener, y ponte sobre la escalera. Sobre la escalera.
que lo sostienes así, ¿ok? But te voy a traer unos bloques, ¿ok? No los sueltos. Ahí está, Cheche. Agarró, sigue agarrando. Ok, que Cristina, ven y filma lo que está más abajo. Ok, ahora sí, sal de ahí. Y fílmame a mí. Saca tus dedos. So we got it all pried up on the bottom. Now it's up there tight. And my bar did fall out a few times, but luckily it didn't break the tile. So we can screw it in now. Paga.